סוף שבוע, בתוך השבוע. I have to start off by saying everyone should behave themselves. Everyone should behave themselves, okay? למה? כי היום זה יום שני קדמה, the first of Bahab. It's called the... So, it's called it... it's the Tanis Kama. Tanis Kama. Kama. Okay, that's it. Everybody should do it. Kama. That's a kuf. Okay. That's Anyway. a kaf. This is a kuf. מאיפה? אז המשך סופרים פרק כ"א, מנהג התלמידים להסענוס בהב, מפני חילול השם, מפני כבוד היכל שנשרף. באור חיים תצ"ק בייז, מובן שזה מנהג צרפת ואשכנז, ואחר כך בספרד קיבלו את זה. It's because of the light-headedness. Light-headedness, The what do you call it in Lashon HaKodesh? Not the opposite of Kovid Kalus das? Kalus Rosh. Kalus Rosh. Kalus Rosh of the regel. Of a regel, yeah, right. Hololus! The right regel or the left regel? I don't know. You'll have to be regal, only kingly. למה זה בייס ה'? למה זה יום שני ויום חמישי? הם ימי רצון, למה? משה בלוחות השניות עלה ביום ב' ויורד ביום ה'. סליחה, הפוך. הוא עלה ביום ה' ויורד ביום ב'. זה מובא בטור אור החיים קל"ד. אני רוצה לדעת משהו אחר. אני רוצה לדעת למה הופכים את הפזמון העיקרי של הסליחוס, שני וחמישי. אנחנו היום אומרים את הפזמון של החמישי. אני יודע. ובחמישי... איך ידעת? אתה ידעת מראש? כי אני לא ידעתי, כי אני... הייתי שם פעם הקודם. לא. תמיד עושים את זה. כן, אתה זוכר. אני לא זוכר מאתמול על היום, אדוני. אז אני התחלתי בפזמון, ואני ראיתי שזה לא. אז כתוב בסוף שיש כאלו שאומרים, יש. זה לא אומר שכולם עושים את זה. הדפיסו את זה אחרת. איפה הדפיסו? בסידור. בסידור הדפיסו כאילו שזה היום? לא, בסידור. הדפיסו שיש את השני. כן. מה שלא אומרים. כן. אבל אני לא חושב שכולם לא אומרים. אני חושב שיש כאלה שאומרים. כן, מסתמא. שמיהו? שמיהו. אבל גם כן אנחנו רואים את הפזמון לתחלואי ילדים. יש כאלה שאומרים, יש כאלה שלא אומרים. כן, אחרי הנושא שיש. כן. הכל לפי מנהג. אז היום זה, אני חושב ששמיהו עשה איזה תיקון, הוא אמר שיכול להיות שיצחק קרלין, אני לא חושב שזה פטס חזרון אתמול, אבל הוא הכין את זה, אני אקרא את זה היום, י' חזרון, זה היורצייט של יצחק קרלין קרן אורה. גם כן, היורצייט של דוב... What are you making over there, do you know? Here we go again. Every day. Dov Berish Ben Yaakov, Mechaber, Yaakov is Mechaber Kochov Yaakov, Wiedenfeld, Chabina Rav. זה היורצייט שלו היום. צ'בינה רב. כן. ויהושע זאב שוורצמן. אתה מכיר שוורצמן, the son-in-law of Rav Aaron Kotler. אנחנו נדבר עליו גם כן. אז לפני זה צריכים להגיד את ההלם. כמעט אתמול זה היה, איך אומרים? כמעט שכחנו. אבל היום, אם לא אומרים, אז לא אומרים. למה? אם זה מ"א, אם. למנצח מזמור לדוד. אשרי משכיל אל דור ביום רע ימלטני אדוני. אני לא ישמרם וחיי אושר בארץ, אל תתננו בנפש אויבו.
אני יסדנו על ארץ דבוי, כל משכבו וחפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חנני, רפואה נפשי כי חטאתי לך. אוי וים נראה לי מסע ימוס ואבן שמו. ואמר לי ראשיו ידבר ליבו יקפוץ אבן לא יצא לחוץ לידבר. יחד עלי יסלח כל שונאי עלי ישבו רוע לי. דבר בליה יצאו בו ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש לא מאשר בטחתי בו אוכל יגדל עלי עקב ונתן לחנני והקימני ואשלם להם וזאת ידעתי כי הפצת בי כי לא יריעו יפעל לי אני בתומי תמכת בי ותזבני לפניך לעולם ברוך אדוני אלוהי ישראל מעולם ועד עולם אמן ואמן אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל הנשאים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה ורווחה ומאפל לעירה ומי שבונה גאולה עשתה בגולה ובזמן קריב ונאמר amen. You know what happened just now? This car almost went into you. Well, this car looked over. He wanted to come into our lane. He looked over. He saw a couple of guys drunk singing in the car. And he said, I'm not waiting for them. And he just went right into it. But you were very careful. Very good. Dov Berish ben Yaakov, Mechaber Yaakov Kochav Wiedenfeld, נולד ב-1881, נפטר ב-1965. ב-1923 התמנה לרב עין צ'בין, הקים ישיבת כוכב מיעקב. ב-1940 גורש עם משפחתו לסיביר, עבודת פורח, שנתיים. ב-1942 הוא עבר לבוכרה. ב-1946 הגיע לארץ ישראל בשערי חסד. וזה לא ידעתי, הוא כהן כרב וקהל חסידים. The Chabina Rav was the Rav of Kal Chasidim. How do you like that? ב-1948 היה ראש ישיבת חיי עולם. ב-1956 ייסד ישיבת כוכב יעקב מצ'בין בירושלים. הוא מחבר דובר מישורים. Everybody knows דובר מישורים. היום זה גם כן היורצייט של דוב ברל בן יהושע זאב שוורצמן, שנולד ב-1921 ונפטר ב-2011, נולד ברוסיה, ב-1930 עלה לארץ ישראל בתל אביב, ב-1933 למד בישיבת חברון, ב-1946 נישא לבס יחידה של רב אהרן קוטלר, שרה, הוא היה מגיד שיר בישיבת לייקווד. ב-1951 כיהן כראש רם בישיבת חיים ברלין. אחר כך ייסד ישיבת פילדלפיה, ובשנות ה-60 ייסד ישיבת בית התלמוד בסנהדריה ורחבס. עזר לחוזרי לתשובה, והיה אחד, did you know that Rav Schwartzman helped out with Shema Yisrael and Or Sameach? Did you know that? The beginnings, before there was Or Sameach, there was a play, just like there was Shema Yisrael. Never heard of Shema Yisrael. Yeah, I did. You look it up, you'll see that that was from the earliest, besides Or Sameach. Chaver. What was his name, Rav Schwartzman? Rav
Dov Schwartzman, Schwartzman. Beryl Schwartzman, and those in Mendel Weinbach and all those that were the originators of the different. You'll see that Shema Yisrael was one of them. Noach Weinberg, these were the Plato also. These I remember when I was here in the '60s. Chaim Yonah, you remember? I remember that they were building in Goldstein, all them. These were the progenitors, the avos of the Balei Tshuva yeshivas, and they had their own places, each one of them. And one of them was Shema Yisrael, if you look it up. He was Mechaber. Who was that at Shema Yisrael? I'm trying to remember. I think it was before. It could have been Mendel Weinbach, one of them, before it became Or Sameach. I think if you look it up. If we look it up, I'm not going to ask Mario. Maybe I'll look it up, okay? Anyway, so it's also Hayom Zegam Ken a Yortzei Shel Yitzchak Michalin Keren Ora. Everybody knows the Keren Ora. Reb Yitzchak ben Reb Aaron Shik Minakovsky nolad b'Minsk ב-1788 ונפטר בקרלין ביום י' מר חשוון שזה היום ב-1851. אביו היה רב ארן בן רבי בורך משקולוב ממשפחת השגס אריה. אחיו היה רב יעקב בן ארם בעל ספר משכנוס יעקב וקילוס יעקב. מעניין, קילוס יעקב אנחנו מכירים מהסטייפלר, אבל יש קילוס יעקב לפני כן. האחים רב יצחק ורב יעקב כבר בילדותם הראו נפלאות בלימודם בישיבתו של רב חיים וולוז'ין. רב יצחק נסמך להוראה בטרם הגיע לגיל 20 מאת רב אברהם קצלנבויגן מבריסק. רב יצחק ישב בססר בשרישב. שם למד בשקידה למרות כמה אסונות בבית מדרש ולא הסכים לקבל משרס רבונס. רק כשירד מצב מאוד... משרה. אמרתי משרה. משרת הרבונס. That's what the Nuzzer has. Mishras and Nuzzer. I'm Rabonus. I'm a little Litvak, so shin is sin, sin is shin. רק כשירד מצב מאוד נסע לקרלין. שם it's a sin. שם היה אחיו רב יעקב ואב בזם, ושם השלים את ספרו קרן אוירה על הש"ס. סדר לימודיו היה חכמס האמס וספר הזוהר עוד בלילה, so he learned the Zohar at night. אחר כך משנה עד אור היום, all during the wee nights, hours of the night, he would learn Mishnah. אחרי תפילה סוס ועדיין מוכתר בתפילין של רבנו תם, הגיד שיר בגמרא לבני ישיבתו, והמשיך ללמוד עד חצות היום, תלמוד. אחרי מנחה נוהג ללמוד תנ"ך. Okay, that was the Seder. Did he sleep? It just sounds like, according to this, he did not sleep. But anyway. רק כאשר נפטר אחיו, אב בזדין קרלין, ביטל רצונו מבני רצון אנשי הקהל, והסכים לקבל את עול הרבנות. ידוע היה לבבו הטוב כאשר בא לפניו איש עני, לשאול מפיו איסר והתר, וראה כי אל האוכל הזה יישא העני את נפשו, אז בטרם הוציא מפיו את האיסר, לקח אוכל מכל אשר מצא ויושת לעני ואמר לו, הן על פי חוקי הרב תורוסה הקדושו, מאכולך אסור לאכול, כך נא מידי תמורסו מאכל אחר. In other words, it was about to paskin, against him with some food, and he didn't have any food, so he gave him from his own food. פעם אחת יום ערב ראש השנה פרצה אש וביסו נשרפה עד היסוד, לא עלינו, אך הוא עמד לנגד וברך בהסלבוס, that's a double entendre, הסלבוס, על הרוע כשם שמבורכים על הטובה ומיד חזר ללימודו. כך עשה גם כששודים לקחו את רכושו. Can you imagine? We have a double expression when you say you're baruch. Sometimes baruch does not mean to bless. It's the opposite thing. So if something happens to someone and it says, oh, you can imagine. Here he said, Baruch Hashem, he was mavarach. בחידוש הנמצא מהלכים חדש ומסוגת התלמוד, הוא השקיע בחיברו בפרט בסדר קודשים,
שכמעט לא היו עליו מפרשים ומגיעים, לכן ספרו הפך לאזור לאחד הספרים היסודיים בלימוד סדר זה. אנחנו נמשיך את השיעור. יש לך מילה חדש? Wow, look at that. They're actually working, finalizing. What's he doing? Corking? He's corking the bricks on the outside. Mm-hmm. That's interesting. They usually do that in the beginning. Why is he doing it now? What do you think? It looks like the brick is... He's going over with a sander. Yeah, but why? It looks finished already. He's finishing the finish? Yes. Wow. Yeah, he's doing the cracks. The crack. The places in between. Okay. Listen, you know, this is how many years? At least 4 years that I see this is in the process. Is it really so many years? So many years. When they first excavated, and they took them a while to get all the way down I remember the banging, boom, 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 boom. This goes down at least 3 floors. Underground? Underground, yeah. This is seven stories. Not so mere. Yeah, so I mean, why would he want 3 floors underground? Parking? I don't know. All I know is that it's a one family. One family, 7 stories. Okay. Okay. And so it sounds like they used to have the New York 1,000 stories. Remember they used to have that? Anyway. סליחה על האנגלית, אבל אנחנו מדברים כאן כל השפות. יידיש, עברית, alle loschen. In der nicht gerät schon kein Jiddischheit. Etwas hat ein neues Wort für uns. Was ist ein Wort von Nächten? Oder von Übernächten? אתמול אמרנו שמול, נכון? שמול. כן, שמול, כן. Small is narrow. נכון. That's what we said yesterday. Schneck. Schneck is a good... Schneck. Oh, Schneck. A schneck. I know someone has a Schneck. His name is Schneck. Schneck is a snail. Ooh, snail. Yeah. Mir geht so wie schnell. Wie schnell wie a Schneck. Parmelech. Mir geht Parmelech. Wie a Schneck. Wie a Schneck. Okay. Very good. I know another word that's also another animal, but we don't use it. It's not a good word, so I won't mention it. Shmiras Halashon. חיים טובים. רגע. כן, נכון. חיים טובים. Okay. Okay, let's continue this year with the Refuah Shlema. And for what we were talking about, if you could see, they are corking the house that's been worked on for 4 years. This is the Mishpacha Tron. יש הבניין שמולי, בונים את זה, ויהיה ככה one family, למשפחה אחד, 7 קומות. אוקיי, ממשיכים את השיעור, רפואה שלמה לחיים ישראל בן פרידה הדסה, ודניאל בן שושנה, ומיכאל אברהם בן רבקה פרומה, וכל חולי עם ישראל יהם רפואה שלמה. אנחנו נמשיך את השיר על קרן אורה עוד מעט, נגיע את המקום הקבוע שלנו. היום זה גם כן career. It's not yet a career, but it's pretty brisk. It's pretty cool. Sweater weather. Okay. נמשיך את השיעור. אוקיי. בניו. מי היו בנים של רבי יצחק כהן מקרן אורה? הרבנים אברהם, יעקב, בורח, משה שלום ודוד יהודה, שהוציאו את ספריו לאחר פטירתו. בהקדמה ספרו על מסכת זבחים כתבו הקדמה בביוגרפיה של אביהם משפחתם. עכשיו, בקרן אורה בברוכס
Gimel Os Yud Tes, Udan Ba'arichos B'sof Zman Krishma Shel Shachris V'dato Shal Gimel Shos Hein Lo Zmanios Shovos B'chol Hashana V'lo Zmanios. The Chidush Gadol Avol Gam Reb Yaakov Emdin Shmayahu Mevi V'Hayavitz B'Sifro Lechem Shmayim Kosav Shesof Zman Krishma Huke Shemore Ashos Maka Teisha Kol Hashana Shchein Gam Das Hashach V'Gam Hazor Kodesh V'Gam Hadmor V'Kamrana V'Gam Yitzchak Isaac Svarav Bal Heichal Brocha Posik Bo B'Shitus B'Sifrei Shulchan HaTahor. Ad Kan Hayartzatim Shel Hayom. טוב, י' חשבון, אנחנו נמשיך את שער התורה פרק ג'. גם התורה מצלת מכל פגעים רעים בעולם הזה ובעולם הבא. כדאיסא בתנא דבי אליהו זוטא, פרק י"ז, תורה מגינה על האדם כל עושם השנים שהוא מוטל בעפר. שנאמר, בהיסלחך תנחה עוזך. Go forth in life, ba'olam hazeh, b'shachvecha tishmar alecha, tushas misa b'kever, v'akiksosi hisichecha, when you wake up, it will talk to you. Zeh olam haba. Be'er hadavar nishma mimadi isa b'zor HaKodesh, b'shachva b'kever tishmar alecha, araisa titzor alecha medina d'hai alma, v'akiksosi hisichecha le'olam haba. Kach yit'ar le'achar misa, as you awake, Kedin hu kasichacha te'eves in agor yal kufecha. Torah will be a defense counsel for your body. Begin tikumen inun b'kadmis l'chai alma k'mo shekasav el l'chai olam. Begin the oskim b'chai alma da araisa b'chol inun milin da apik b'araisa d'ishtadel b'chai alma kaimin kama k'dekut shabrika b'amin. Ba'avos Isa, Parakim Vav, Kol Makabel of Ol Torah Mavirim Imenu Ol Derech Eretz. Removes from you any pressures of livelihood, making you lively. V'da, Demimasha Amru Makabel of Ol Torah, Lo Mastam Kol Alomei Torah. Doesn't say whoever learns Torah. It says Makabel Olav Ol Torah, who accepts the yoke of the Torah. Mashma Dafka in Makabel Atzmo Ol Torah Shalo Lihisrapos Mimena B'Shum Ofen. Should not be lazy or weaken from it at all. Kishor, just like an ox, Shenoshlam Ola Avo, that they put on an ox a yoke. Moshe Amru Tanabeil of Olam Yasim Adam Asmal Divrei Kishor La'ol V'Chamor La'Masui. Person should place on himself this learning of Torah as if he were an ox and he had to carry a certain burden, or a donkey carrying a burden. So even if a person had the yoke based from the government is doing something that pressures him, or derech eretz, a parnasa, ma'aririm mimeno. By learning Torah, it is taken away from you. Because there Yisura Kamakushas Hamemrazu. And therefore, we learn over and over again. Nachnu lomdim od ve'od mea chavetz chaim shel Torah. Learning Torah is a good tazach. Limud Torah matzil otcha mikol minei koroniot. ואני מחל כולם יום טוב, שמועות טובות.